Onye ọma na-ege ntị, abịakwa m ọzọ. Welcome back to this channel a na-akpọ Food to Relish aka rie nri gị ka ọ tọọ gị ụtọ. Tata nke anyị ga-erikwa ka ọ tọọ anyị ụtọ bụ abacha. Hey, abacha nke a bụ nke ndị Enugu steeti. Ọ bụrụ nke a na-esi n'ọkụ. Unu ga-afụ otu ndị Enugu si agwa abacha. Ha gwọchaa ya na-abụ ya abụ n'ịgba nkwụ niile. Akụnufu ka abacha si ama. Ew, ọ fesịrị arụ nke ukwuu mana o need a lot of mastering. Nke a bụ ogiri oyibo a na-akpọ seasoning. Some ehuru eyegoro eye n'ọkụ. Some ose ọkpọ eyegoro eye. Crayfish anyị ga-eye ya eye. Ịchọkwa ị ga-combine nke yere ya na nke yero. Ya na some ogiri Igbo. Ndị a bụ na azụ nyegoro eye, abacha esokugoro esokunu. Ya na ihe ndị ọnụ ụtọ, yabasị, mkpụrụ aṅara, ya na spinach ka anyị nwere akwụkwọ aṅara na mmanụ Igbo. Achọrọ m igosi unu the difference n'ose na-aba. Na-eke ọ dị tupu eye ya, na-eke ọ ga-adị ma eyecha ya. Ngwa ka anyị gakwanụ. Ka ndị anyị ga-asị ya na mmiri. Nke a bụ abacha. Ka m si okugodi ya na mmiri ka m wee je mewe ihe ndị ọzọ. Ị ga-esi oku abacha rapụ ya na mmiri. Ahapụtana ya aka. Jiri mmiri nkịtị mee ya, ọ na ya na-aka mma, mana ụfọdụ na-asị na ha chọrọ iji mmiri ọkụ, especially ọ bụla ịmara ka esi eme abacha, ọ dịghị ka echesapịa nje. It makes total sense iji mmiri ọkụ saa ya. Ewepụ ya na mmiri ka ọ gụpụchaa mmiri niile dị n'arụ ya. Ị need ka mmiri soak abacha gị before ị gwọọ ya. No, it has to be dry. Now, ka ndị anyị sachaa ya, just sie ya otu isi esi anụ, obele ịmago yabasị, nnu, ya na seasoning cubes, ọgwụ. But biko, like ya in this video, ọ bụ na ime enjoy, share ya, comment and subscribe. Thank you very, very much. Ndị subscribe go ekenekwa m unu. Ndị na-like other videos, thank you so very much. Ngwa nnene m azụ m, nnene yezi ya na mmanụ. Fried azụ na-akakwa mma na abacha. Ịchọkwa grill ya. Ịmaga ọ bụ na dị very health conscious. Yes. Fried azụ na-ama mma na abacha. Egopụta ya, you continue to fry it. Achọrọ m ịma ka ndị obodo unu si agwa abacha. Ụfọdụ na-esi abacha n'ọkụ. It's totally up to them. Ndị Nsụka ama m ha na-esi abacha n'ọkụ. Ịghọta, ọkwa ndị ọzọ na-esi abacha n'ọkụ. Mana ndị Udi, ndị Nkanụ, ha na-esi abacha n'ọkụ, ha na-agwọ ya agwọ n'odo. You know? Alright. Na-eke azụ ya ga-edi. Aga m ewepụcha akwa azụ. Ana m like iji wee yee ya. Nke a bụ mmiri ụgba. A na-achọ imezi mmiri ụgba. So ose, crayfish na ihuru ka anyị ga-etinye ya. Ọ ya na-enye ya that taste. Yeah, secret busted. Okay. Liver na okporoko dị n'ime nke anụ a. Ọ just nke nsifo nwele ya tinye n'ime ya. Ntinyecha ya all the spices. Ntanye mmanụ. Tinye obere akanwụ. Akanwụ ahụ ga-emezi ya ọkpụkọ dị ka mmiri ngọ. You see? Not that hard. Everybody nwere different ways ha ji eme mmiri ngọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-use this onwe ha na-akpọ bont akwụ. Ọnwa nne potash. Onwe ndị na-use nke ahụ. But nke a ka m mara eme. Nke ya na-akpọ ya akanwụ, yes. Now, itinyekwa ya some ụgba gị. Ị ga-use ụgba dị soft. A na-akpọ ya ụgba lego ele. Ọ bụrụ na ọ lele, not just na ọ dị well fermented. Ịmago ka that isi ya na-apụtazi, isi ya na-atọ ụtọ. Itinye ya. Mgbanwe je check ya na abacha. Agụpụtacha ya. Yarapịa ka o drain we na colander. Ị ga-arapịa ka o drain we ọfụma maka ị chọrọ ka ọ dị ka mmiri dị na nri mgbe ị na-agwọzide abacha. Sọpụtacha ya nje. Now, a very big step na abacha anyị. Ihe crayfish gị, o nwere ụdị smoky smell and smoky aroma ọ na-enwe and taste na-amagbu onwe ya. Unu afụgo na ihuru a na-eyeghi ya mana m na-eyekwa ọzọ ka o wepụtakwala that smokiness. Nsichazi all my spices, ma ose, ma crayfish, ma ihuru. Rapịa ka ibidozie gọọzie abacha anyị. Mana mbụ before I go abacha, subscribe on, like ya, and it's not that hard. And share the video if you enjoyed it. So, na mbụ, aga m ewepụta ogiri Igbo anyị. Ọ bụ na ị chọrọ iri nnukwu ogiri, tinye nnukwu ogiri, mana ọ bụ na ị chọrọ iri nnukwu ogiri, tinye nnukwu.
welu mmanụ gwọọ ya agwọ. This step is very, very crucial. Maka ịchọ ifuka ọdịzi pale just by spinning the oil around n'ime odo. A na-eji aka odo, ọ bụ na village eji aka odo rotate ya a lot of times. I don't know what it does to the oil, but then in no other particular order, itinyezie all the other spices. Ịghọtago? Mana ogidi na-aba na mbido ahụ. Ihe a dị mma to form the base ị ga-eji wee gwọ abacha. Ịghọtago? Tinye mmanụ ga-egwọkọ ya ọnụ ọfụma. Ihe anyị ga-emezi kịta bụ ebido tiwezie ya abacha. Itinye obere abacha egwọkọ ya. This rotation is very, very important because each way combine the whole base, the whole oil n'ime the abacha. Ka ọ ghara ịbụ ha ncha akpụkọ n'ike ya ma ọ bụ ịta obele ọ bụ na taste adịrị ya. Combine ya ọfụma. Itinye ọzọ ebidokwa n'isi gwọba. Mmadụ m ga-asị gị gwọbi ọfụma. So ị na-massage the oil and the spice into the abacha. Ịghọtago? Ụfọdụ na-ejikwa spoon agwọ abacha ọ dị mma mana ịchọ inweta perfect abacha aka ka eji agwọ ya. You rotate it very, very well. Oh, ịma na ibi ịgba nkwụ nni ga-eju ebe niile mana imekete site abacha. Hey, abacha na-ebu ụzọ agwọ ọsọkwasị gwọọ one big drum. Abacha na-atọ ụtọ. If you're not Igbo and you've eaten abacha, did you enjoy it? I'd like to see your reaction in the comments. Itinye akra fish ị na-agwọkwa. Ọkụnụfụ very golden and beautiful. The more abacha ị na-etinye, the oil becomes paler. Ịghọtago? Ọ dịzịa less yellow. Ị ga na-etesti ka ya na-ama ma nnu ma malụ nke kale ma nke ị ga-etinyekwu. Ịghọtago? Otu aka ị ga-esi gwọgide ya until abacha anyị niile adịchazịa well combined. Have you liked the video? Have you subscribed? And are you gonna share it at the end? Thank you very, very much. And thank you very much. Turn the abacha very well. That's the last bit I wore. I go kochachazia no matachazia ma. Eyo. Ihe ni na digo mania. I test ya no. Mama get me kwa no ozo. Sincheze crayfish nine. Subscribe or like, share. I get no fighting bereno. I'm tired I like keben, especially open eating seasoning cubes. Although I like it because more than not in a salad, it's no may make sense. All the abacha and the spice will be main thing here. I was telling Kumazigata to buy it near Use. Yatago. Sneeze Use. Small for my when I like in the course it's here. Hey. Oh, I can't wait to start eating this abacha. I'm an abacha na gozigi. I'm so sorry. Obunino na Enugu Anambra Mona East. All didn't easy to come by, but obunino ko ebe ndi ozo. I'm very sorry for causing problem. Neka odi nkana etinye rose neka etinye ose ifiga. Ebido etinye weze ya kurungwe eja atani anonon. Hell. Abacha is ready. Atachazi abacha we chobazi ihe ozo dị n'ịgba nkwụ na. Good. For na like ka afọ everything, tinye everything together. For na like egwokọ agwụkọ. O nwekwa dị na a na-agwụkọkwa abacha with ụgba together. Yes, ka na amakwa mma. Mana emego na modernization emego. Ana emezi iche ka ọ dị presentable. Tinye kanda gị, tinye nka. Tinye chefe ni chọ iji wete ya na ụgba. Tinye mmiri ụgba. Tinye mkpụrụ aṅara. Ụfọdụ na bee ya kirikiri. Ihe anyị nwere spinach ọ bụrụ akwụkwọ aṅara mana ọ na-ama mma na abacha. Ọnụ gwa m na spinach bụ gbazo agụ. Tinyezie ya yabasị.
Look at how beautiful. Nke a bụ for the legends biko onye ma ihe na chi mekita agwagodu. What have I tried to do? Idina n'enu akwa. Ị na-amịpụtazi obele. Oh dear. Hell. My pempe gonna can let this portion in the canal. You get it? What do you call it? Hey man, when it change really fast. Oh, look at it. Look at it. Ihe nwe ịma na nkwọcha ka eji ata abacha ndị aneka achime nkwọcha ka eji ata abacha wee daba ọfụma ọ bụ na enwere fanta na amagbo onwe ya mana nke nwe tata ka m ga-eji bido tawa abacha biko achọrọ m any disturbance at all nwebita azụ m nwebita abacha m ntagodu tabite mkpụrụ aṅara na-atakwa. Like and share the video. I'm sorry for causing havoc. Nta leave them. Nta kandam, nta oban. Ew. Abacha. Modazia. Thank you very much for listening in a video. Agma phone knows I game. Ndewo.